नमस्ते विद्यार्थी मित्रो. या व्हिडिओमध्ये आपण प्रॅक्टिस सेट 5.2 बघणार आहोत. यामध्ये वर्ड प्रॉब्लेम्स असणार आहेत. नाव लेट अस स्टार्ट. वर्ड प्रॉब्लेम्स बेस्ड ऑन सायमल्टेनियस इक्वेशन्स. While solving word problems, converting the given equation into mathematical form is an important step in this process. In the following flowchart, the procedure for finding solutions of word problems is given. त्यासाठी फर्स्ट स्टेप काय असणार आहे? रीड द गिव्हन वर्ड प्रॉब्लेम केअरफुली अँड ट्राय टू अंडरस्टँड इट. तो तुम्ही अतिशय काळजीपूर्वक वाचायचा आहे आणि तो समजून घेण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. फ्रॉम गिव्हन इन्फॉर्मेशन यूज प्रॉपर व्हेरिएबल्स फॉर गिव्हन क्वांटिटीज. ज्या क्वांटिटीज आपल्याला विचारलेल्या असतात त्यासाठी प्रॉपर व्हेरिएबल आपण तिथे घ्यायला पाहिजे. फॉर्म द मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट्स फ्रॉम अबोव्ह व्हेरिएबल्स. आणि त्यावरनं मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट तिथे तुम्हाला तयार करायचे. मीन्स व्हॉट? यू हॅव टू कन्स्ट्रक्ट टू इक्वेशन्स. ओके. यूज सुटेबल मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन्स. ओके. आणि मग ते दोन इक्वेशन सॉल्व करण्यासाठी तुम्ही सुटेबल मेथड तिथे अप्लाय करायची. फाइंड द सोल्युशन म्हणजे काय? तर एक्स आणि वायच्या तिथे व्हॅल्यूज फाइंड आउट करायचे आहेत. सबस्टिट्युटिंग द व्हॅल्यूज ऑफ द व्हेरिएबल्स इन द बोथ इक्वेशन, व्हेरीफाय द रिझल्ट अँड राईट द आन्सर. ओके. आता यासाठी त्याने एक एक्झाम्पल इथे घेतलेलं आहे. ओके. सम ऑफ two numbers is 36. If 9 is subtracted from 8 times the first number, we get second number. Find the numbers. Okay. आता या ठिकाणी काय की सम ऑफ टू नंबर्स इज 36. ओके. लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स अँड सेकंड नंबर बी वाय. मग पहिली कंडिशन काय दिली त्याने? सम ऑफ द नंबर्स 36. देअरफॉर एक्स प्लस वाय इज इक्वल्स टू 36. त्यानंतर त्याने सांगितलंय 9 इज सबस्ट्रॅक्टेड फ्रॉम 8 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, वी गेट द सेकंड नंबर. म्हणजे फर्स्ट नंबरचा 8 टाइम्स किती आला तर तो 8x. ओके. 8 टाइम्स फर्स्ट नंबर मायनस 9 मीन्स व्हॉट? दॅट इज इक्वल्स टू 8x मायनस 9 अँड दिस इज नथिंग बट सेकंड नंबर. कारण की त्याने आपल्याला इथे दिलेलं आहे इफ 9 is subtracted from 8 times the first number, we get second number. Therefore, 8 times first number minus 9 is nothing but the second number. Therefore, y is equals to 8x minus 9. Okay. आणि या ठिकाणी आपल्याला दोन इक्वेशन्स मिळतात. फर्स्ट इक्वेशन काय? तर x प्लस वाय इज इक्वल्स टू 36. आणि या ठिकाणी सेकंड इक्वेशन आपण या प्रकारे लिहिणार. इथे y इज इक्वल्स टू 8x मायनस 9 हे लिहिताना काय? दॅट इज 8x हा y राईट हँड साइडला आणणार. ओके. मायनस वाय आणि मायनस 9 हा लेफ्ट हँड साइडला जाऊ देणार. इट विल बिकम प्लस. देअरफॉर 8x मायनस वाय इज इक्वल्स टू 9. आता हे दोन इक्वेशन दॅट इज x प्लस वाय is equals to 36 and the second is 8x minus y is equals to 9. दोन इक्वेशन जर ऍड केले तर y चे टोटल किती येणार? तर जे 0 येणार. x plus 8x you will get here 9x. 36 plus 9 45. Okay, therefore x is equals to 45 upon 9. Then you will get here x is equals to 5. Next, substitute the value of this x in any one of the equation. मग कुठलं इक्वेशन घेतलं जे इझी असेल ते इथे आपण घेणार. एक्स प्लस वाय इज इक्वल्स टू 36. 5 प्लस वाय इज इक्वल्स टू 36. देअरफॉर वाय इज इक्वल्स टू 36 मायनस 5. देअरफॉर वाय इज इक्वल्स टू 31. ओके. देअरफॉर द व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज 5 अँड वाय इज 31. व्हेरीफाय करू शकतो आपण इथे. दॅट इज फर्स्ट इज 5 plus 31 you will get here 36. and what about the second number? हा सेकंड नंबर कसा आहे? तर फर्स्ट नंबरच्या 8 टाइम्स on the 9 मायनस करायचा. then you will get the verification. okay. therefore the required numbers, okay, the numbers are 5 and 31. या प्रकारे आपण तो
वर्ड प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असतो. त्यासाठी फर्स्ट स्टेप ही सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. रीड द गिवन वर्ड प्रॉब्लेम केअरफुली अँड ट्राय टू अंडरस्टँड इट. नंतर मग प्रॉपर व्हेरिएबल्स घ्यायचे, इक्वेशन तयार करायचे आणि ते इक्वेशन सॉल्व्ह करायचे. ओके, now we will see various types of word problems. First, problems regarding age. Second, problems regarding numbers वर डिपेंडिंग असणारे प्रॉब्लेम्स असतात. थर्ड, प्रॉब्लेम बेस्ड ऑन fraction वर डिपेंडिंग असणारे प्रॉब्लेम बेस्ड ऑन मनी ट्रान्झॅक्शन, प्रॉब्लेम बेस्ड ऑन जॉमेट्रिकल प्रॉपर्टीज. तुम्हाला जॉमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ट्रायंगल, रेक्टँगल, रोम्बस या सर्वांच्या जॉमेट्रिकल प्रॉपर्टीज तुम्हाला त्या ठिकाणी माहिती असल्या पाहिजेत. अँड द लास्ट, प्रॉब्लेम्स बेस्ड ऑन स्पीड, डिस्टन्स अँड टाइम. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट दी फर्स्ट एक्झाम्पल. सॉल्ड एक्झाम्पल्स आहेत त्यामध्ये. सम ऑफ टू नंबर्स इज 103 इफ greater number is divided by smaller number, then the quotient is 2 and the remainder is 19. Then find the numbers. Okay, आता या ठिकाणी sum of the two numbers is 103. To understand the given problem, use second step, use proper variables for given quantities. Also write the rule dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. Let the greater number be x and smaller number be y. Given information, third step मध्ये sum of the numbers is 103. Therefore x plus y is equals to 103 is the first equation. Okay. By dividing greater number by smaller numbers, quotient is 2 and the remainder is 19. Therefore, by using the formula dividend is equals to divisor into quotient plus remainder, and hence here x is equals to. तर या ठिकाणी quotient किती आहे? तर quotient is 2. Okay, and the divisor is a y. Divisor is a smaller number. Therefore, x is equals to 2 into y plus 19. 19 is remainder. आता हेच इक्वेशन 2 into y. मग 2y हा लेफ्ट हँड साइडला शिफ्ट करणार. देन यू विल गेट हियर x minus 2y is equals to 19. This is second equation. First equation काय आहे? x plus y is equals to 103. Second equation is x minus 2y is equals to 19. आता हे दोन्ही इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 आणि इक्वेशन नंबर 2. सबस्ट्रॅक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1, म्हणून आपण इक्वेशन 1 इथे लिहिलं. सेकंड इक्वेशन सबस्ट्रॅक्ट करताना त्याची साइन चेंज करणार. इथे एक्स साइड प्लस आहे, इथे मायनस केलंय, मायनस प्लस केलेलं आहे अँड प्लस इथे मायनस. नाउ फर्स्ट हियर x get cancelled, their total is 0, plus y plus 2y, then you will get here 3y. 103 minus 19, you will get here 84. Therefore next y is equals to, okay, 84 upon 3. Y is equals to 84 upon here 3. Then you will get here 28. या 84 ला 3 ने जर डिवाइड केला तर तुम्हाला 28 मिळेल. y ची व्हॅल्यू इथे 28 मिळेल. Substituting the value of y in equation, x plus y is equals to 103. Therefore x plus 28 is equals to 103. Therefore x is equals to 103 minus 28. Therefore x is equals to 75. And hence the given numbers are 75 and 28. हे सॉल्ड एक्झाम्पल बघा. यानुसारच तुम्ही ते सर्व वर्ड प्रॉब्लेम्स सॉल्व करायचे. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लेम. Sahil's age is 23 years more than half of the Sangram's age. 5 years ago, the sum of their ages was 55 years. Find their present ages. Okay, now solution. Let's Sahil's present age be x and Sangram's present age be y. Sahil's age is 23 years more than half of Sangram's age. म्हणून प्रॉब्लेम हा आपण तो केअरफुली रीड केला पाहिजे. Then you will understand the what condition is given. Therefore, from first condition,
पहिल्या कंडिशन नुसार साहिलचं एज कसं आहे, साहिल्स एज इज 23 मोर दॅन हाफ ऑफ संग्राम्स एज. साहिलचं एज किती, तर एक्स. हाफ ऑफ संग्राम्स एज मीन्स व्हॉट, y अपॉन 2 अँड 23 मोर दॅन म्हणजे इथे किती लिहिणार, तर ते 23 लिहिणार. नेक्स्ट 5 years ago साहिल्स एज किती असणार, तर x मायनस 5. 5 years ago संग्राम्स एज इज y मायनस 5. ओके, द सम ऑफ देअर एजेस 5 years ago इज 55. म्हणून इथे फर्स्ट या ब्रॅकेटमध्ये काय लिहिणार, फर्स्ट इज x मायनस 5 दॅट इज 5 years ago साहिल्स एज इज x मायनस 5. 5 years ago संग्राम्स एज इज y minus 5 and their total is equals to 55. From the first condition, त्या फर्स्ट कंडिशन मधनं आपल्याला काय इक्वेशन इथे तयार मिळेल, इथे दॅट इज x प्लस वाय बाय 2 इज इक्वल्स टू 23. दोन्ही साईडला इथे 2 ने मल्टिप्लाय करणार. देन यू विल गेट हियर 2 into x means what here, 2x is equals to 2 into y by 2, 2 will get cancelled, you will get here y. 2 into 23, then you will get here 46. यानंतर हा y LHS ला शिफ्ट करणार, then you will get here 2x minus y is equals to 46. This is the first equation. What about the second equation? The second condition काय दिली त्याने आपल्याला, that is a x minus 5 plus y minus 5 is equals to 55. That is 5 years ago sum of their ages was 55 years. Therefore here x plus y, इथे minus 5 आहे, minus 5 minus 10. हा minus 10 RHS ला शिफ्ट करना तो प्लस होणार, 55 plus 10 you will get here 65. This is second equation. Adding equation 1 and 2. Okay, that is a 2x minus y is equals to 46, x plus y is equals to 65. हे दोन्ही इक्वेशन ऍड करणार, minus y plus y get cancelled, 2x plus x you will get here 3x, 46 plus 65, then you will get here 111. Therefore here x is equals to 111 upon 3, then you will get here x is equals to 37. Size here put x is equals to 37 in equation number second. Okay, therefore here x plus y is equals to 65. Substitute x is equals to 37 plus y is equals to 65. Therefore y is equals to पुन्हा 37 ह्या RHS ला शिफ्ट करणार, तो मायनस होणार, 65 minus 37 you will get here 28 and hence y is equals to 28. म्हणजेच हे कोणाचं प्रेझेंटेज आहे, तर ते संग्रामचं. Therefore फायनल आन्सर लिहिणार आपण इथे, साहिल्स प्रेझेंट एज इज 37 years and Sangram's present age is 28 years. Now next problem. A two-digit number is 4 times the sum of its digit. If we interchange the digit, the number obtained is 9 less than, इथे 4 times ऐवजी 2 times पाहिजे, 2 times the original number, then find the number. Okay, या ठिकाणी 4 times ऐवजी इथे 2 times पाहिजे. ओके, नाव या 2 digit number is a 4 times the sum of its a digit. ओके, या ठिकाणी इथे तो टेबल तयार केलेला आहे तुम्हाला इझी अंडरस्टँडिंग होण्यासाठी. हिअर वी हॅव गिवन 2 digit नंबर. कुठलाही 2 digit नंबर असतो तेव्हा त्याला युनिट प्लेस आणि 10 प्लेस असतात. नाव सपोज हिअर दी 53 नंबर. या 53 मध्ये 3 हा युनिट प्लेसला आहे आणि 5 हा 10 प्लेसला आहे. ओके, लेट द युनिट प्लेस डिजिट इन ओरिजिनल नंबर बी एक्स अँड 10 प्लेस बी वाय. ओके, म्हणून इथे काय लिहिलंय, डिजिट इन द युनिट प्लेस and the digit in the 10 place. Digit in the unit place is x, digit in 10 place is y. The number, आता तो नंबर कसा तयार होणार, तर 10 प्लेसच्या डिजिटला आपण 10 ने मल्टिप्लाय करणार आणि युनिट प्लेसच्या डिजिटला 1 ने मल्टिप्लाय करणार. देन यू विल गेट द नंबर 10y प्लस x. ओके, या ठिकाणी आपण इथे कन्सिडरेशन केलेलं आहे, दॅट इज द
unit place digit is x and 10 plus digit is y. 10 plus digit, unit place digit is x, 10 plus digit is y. 10 प्लस डिजिटला आपण 10 ने मल्टिप्लाइड करणार आणि युनिट प्लस डिजिटला 1 ने. ओके, दी ओरिजिनल नंबर या ठिकाणी 10y प्लस एक्स हा तयार झालाय. सम ऑफ द डिजिट्स, या दोन्ही डिजिट्सची टोटल. डिजिट्स मीन्स व्हॉट, हियर y प्लस एक्स. 53 या नंबर मध्ये दोन डिजिट्स आहेत. एक कुठला, युनिट प्लेसला 3 आहे, 10 प्लेसला 5 आहे. सम ऑफ डिजिट जर आपल्याला इथे सांगितलं, देन 5 प्लस 3. सिमिलर हियर y प्लस एक्स. नेक्स्ट कंडिशन काय दिली त्याने आपल्याला, इफ वी इंटरचेंज द डिजिट्स the number obtained is 9 less than 2 times the original digit. आता या 53 मध्ये जर आपण डिजिट्स इंटरचेंज केले, then what will happen, then you will get your new number is 35. Similarly, in our problem we are interchanging the digits. म्हणजे काय, तर युनिट प्लेसचा डिजिट हा 10 प्लेसला जाऊ द्यायचा आणि 10 प्लेसचा डिजिट हा युनिट प्लेसला जाऊ द्यायचा. ओके, therefore the new number, पुन्हा न्यू नंबर 10 प्लसचा डिजिट, आता इथे x आहे, therefore multiplied 10 plus digit by 10 and unit place digit by 1. Then you will get here the number 10x plus y. Again, sum of the digit is a x plus y. Okay. Now, from the first condition, आता इथे फर्स्ट कंडिशन बघणार आपण इथे. What is that? A two-digit number is a 4 times the sum of its digit. ओके, आता 2 डिजिट नंबर इथे किती आला आपला, 10y plus x is equals to 4 times sum of the digits. Sum of the digit is a y plus x. आणि पुढे हे सिम्प्लिफाय करणार, 4 into y 4y, 4 into x 4x. ओके, नंतर या टर्म्स या LHS ला आपण शिफ्ट करणार, that is a x minus 4x, 10y minus 4y is equals to 0. And after simplifying, you will get here x minus 4x, you will get here minus 3x, 10y minus 4y, you will get here 6y. Next, minus 3x is equals to minus 6y. पुढे इथे 6y हा आपण RHS ला शिफ्ट करणार, तो मायनस होणार. ओके, divide on both side by minus 3, then you will get here x is equals to 2y. This is first equation. Okay, from the first condition. Okay, now from the second condition. आता second condition काय दिली त्याने, if we interchange the digit, the number obtained is 9 less than 2 times the original digit. आता न्यू नंबर काय मिळाला आपल्याला, तर 10x plus y. ओके, फ्रॉम द सेकंड कंडिशन, दिस इज न्यू नंबर, तो कसा आहे, 2 times 9 less than 2 times the original नंबर. ओके, ओरिजिनल नंबर किती आहे, तर इथे 10y plus x, त्याच्यापेक्षा 2 times, त्याच्यापेक्षा 9 ने लेस आहे. ओके, दिस न्यू नंबर, this new number is the 9 less than 2 times the original digit. ओरिजिनल डिजिटला 2 ने मल्टिप्लाय करणार, त्यामध्ये 9 मायनस करणार आणि इथे सिम्प्लिफिकेशन करणार, 2 into 10 y, then you will get 20y, 2 into x, 2x minus y. ओके, नेक्स्ट सिम्प्लिफिकेशन, हे सर्व व्हेरिएबल्स लेफ्ट हँड साइडला शिफ्ट करणार, 10x minus 2x, then you will get 8x. Next, y minus 20y, you will get here minus 19y is equals to minus 9. Again here, this is the second equation. Now from the first equation, पहिलं इक्वेशन काय, तर x is equals to 2y. This was the first equation, x is equals to 2y. Substituting the value of x is equals to 2y in equation 2. Okay, therefore here substitute the value. X is equals to 2y means what, 8 into 2y, then you will get here 16y minus 19y is equals to minus 9. 16y minus 19y, then you will get here minus 3y is equals to minus 9. Divide on both side by minus 3, then you will get here y is equals to 3. Substituting y is equals to 3 in equation 1. Okay, equation 1 मध्ये आपण ते सबस्टिट्यूट करणार, x minus 2y is equals to 0, y is equals to 3, x minus 2 into 3 is equals to 0, 2 into 3 is a 6, हा minus 6 RHS ला शिफ्ट करणार, then you will get here x is equals to 6. Okay, therefore original 2 digit number
ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर किती होता, तर 10y plus x. Here is a 10y plus x. Substitute the value of here y, okay, and x. Then you will get here 10 into 3, 30, 30 plus 6. Then you will get here 36. The x y च्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करणार. दिस इज दी ओरिजिनल नंबर. या प्रकारे नंबरवर डिपेंडिंग असणार हे सायमल्टेनियस इक्वेशन मधला वर्ड प्रॉब्लेम्स होता तो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The population of a certain town was 50,000. In a year, male population was increased by 5% and female population was increased by 3%. Now, the population became 52,020. Then, what was the number of males and females in the previous year? Okay. Now, again, read the problem carefully. Let the number of males in previous year be x and number of females be y. Okay. Therefore, by first condition काय? The population of a certain town was 50,000. Means what? X plus y is equals to 50,000. मी इथे x लिहिणार, इथे y लिहिणार. This is the first activity based problem येतो. Male population increased by 5%. Therefore, number of males is equals to, आता ती पॉप्युलेशन, मेलची पॉप्युलेशन किती पर्सेंटने वाढले, तर 5%. दॅट इज x प्लस x ऑफ 5% मीन्स वॉट 5 अपॉन 100. आणि हे जर सिम्प्लिफाय केलं, देन यू विल गेट हियर x प्लस 5x अपॉन 100, x इंटू 100, देन यू विल गेट हियर 100x प्लस 5x, आणि फायनली यू विल गेट हियर 105x upon 100. Okay, and similarly for the female population, the 3% ने increase होते. Then you will get here 103y upon here 100. Hence here we will write here 105 upon 100 into x, and here 103 upon 100 into y, number of females. Okay, from second condition, what is second condition? After increasing 5% and 3%, then the new population is, okay, population becomes 52,020, and hence from the second condition we will write here 105 upon 100 into x, 103 upon 100 into y is equals to 52,020. आता हे सिम्प्लिफिकेशन करणार, मल्टिप्लाय ऑन बोथ साइड बाय 100, देन यू विल गेट हियर 105x plus 103y is equals to 52,02,000. Okay, this is equation number 2. Okay, multiplying equation 1 by 103, equation 1 ला 103 ने मल्टीप्लाई करना, देन यू विल गेट हियर 103x प्लस 103y. ओके, याला देखील कशाने मल्टीप्लाई करणार, 103, देन यू विल गेट हियर 51,50,000. Subtracting third from equation second. Okay, then you will get here, this is the equation second. या second मधनं third subtract करणार, then the 103y, this 103y get cancelled. 105x minus 103x, then you will get here 2x. Okay, त्यानंतर 52,02,000 minus 51,50,000, हे सबट्रॅक्शन केल्यानंतर you will get here 52,000. Okay, if we divide this 52,000 by 2, then you will get here 26,000. Okay, you will get here 26,000. Now the number of females, what is here, we have given x plus y is equals to 50,000. Okay, यामध्ये x ची व्हॅल्यू इथे जर आपण
26,000 घेतली, then y is equals to 50,000 minus 26,000, then number of females is equals to 24,000. Okay, this is number of females, and in this way we have completed this activity. या प्रकारे आपण ती ऍक्टिव्हिटी पूर्ण केलेली आहे. ओके, नाव नेक्स्ट इथे देखील एक ऍक्टिव्हिटी त्याने आपल्याला दिलेली आहे. देर आर इन्स्ट्रक्शन्स written near the arrows in the following diagram. From this information, form suitable equations and write in the boxes indicated by arrows. Select any two equations from these boxes and find their solutions. Also verify the solutions by taking one pair of equations at a time. How many pairs can be formed? Okay. Discuss the solution for these pairs. Okay, first इथे काय दिले? फर्स्ट या मिडल बॉक्स मध्ये आय एम रेक्टँगल, माय लेंथ इज x युनिट अँड ब्रेड्थ इज y युनिट. तर फर्स्ट इथे सम ऑफ माय लेंथ अँड द ब्रेड्थ इज 36 means what? x plus y is equals to 36. This is first equation. इथे फर्स्ट इक्वेशन या ठिकाणी आपल्याला मिळेल. नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट? आय एम अ रेक्टँगल, माय लेंथ इज x unit and the breadth is y unit. Then my breadth is 5/7 times of the length. Breadth means what? Y is equals to 5/7 times of the length, and this will be the second equation. या इथे आपल्याला सेकंड इक्वेशन मिळेल. पुन्हा again I am rectangle, my length is x unit and the breadth is a y unit. Then what he say? If the breadth is subtracted from twice the length, the answer is 27. The length च्या twice मधनं, that is a 2x, and breadth is subtracted means what? Minus y. Then you will get here 27. Okay, and this is equation number 3. Okay, next again I am rectangle, my length is x unit, breadth is a y unit. The difference between my length and the breadth is 6 unit. It means what? You will get here x minus y is equals to 6, and this is equation number 4. मग त्याने आपल्याला असं इथे विचारलेलं आहे, what is that? By taking one pair of the equation at a time, how many pairs can be formed? Means what? Equation 1 and equation 2, equation 1, equation 3, equation 1 and equation 4. Then equation 2 and 3, 2 and 4, and the lastly 3 and 4. या प्रकारे आपल्याला different pairs of equation मिळतील. Means what? First equation 1 and 2. Okay, here you will get your equation 1 and equation 2. Next is equation 1 and equation 3. एक मिळेल तुम्हाला equation 1 and equation 4. Next is 2 and 3 and 2 and 4. Okay, and the last you will get here 3 and 4. Okay, 3 and 4. एवढी तुम्हाला ती इक्वेशन्स मिळतील. If we solve these equation, then you will get the value of x and y. आपण इझी इक्वेशन, that is equation 1 आणि 4 जर इथे सॉल्व केले, that is x plus y is equals to 36. If we add these two equation, x minus y is equals to 6, and here y get cancelled, then you will get a 2x is equals to here 42. Therefore x is equals to 42 upon 2. Therefore x is equals to 21. That is the length of rectangle is 21. Now substitute the value of x in equation number 1. X plus y is equals to 36. X is 21 plus y is equals to 36. Therefore y is equals to 21. हा RHS ला शिफ्ट करना तो माइनस होना. 36 minus 21, you will get here y is equals to 15, and hence breadth of rectangle is 15.
या प्रकारे कुठलेही तुम्ही ते दोन इक्वेशन या सर्व दिलेल्या पेयर्स मधून सॉल्व करू शकतात. You will get the same answer. Therefore, the length of rectangle is 21 units and the breadth is 15 units. Okay. Now we'll start practice set 5.2. Practice set 5.2 सुरू करणार होता. In an envelope, there are some 5 rupees notes and some 10 rupees notes. Total amount of these notes together is rupees 350. The number of 5 rupees notes are less by 10 than twice the number of 10 rupees notes. Then find number of 5 rupee and 10 rupees notes. Okay. Ata first read this problem very carefully. Let the number of 5 rupees notes be x and that of 10 rupees notes be y. तर या ठिकाणी आपल्याला काय दिलं आहे? इन अन एनव्हलप देर आर सम 5 रुपीज अँड द 10 रुपीज नोट्स. म्हणून आपण 5 रुपीज नोट्सला एक्स कन्सिडर केलं आणि 10 रुपीज नोट्सला वाय कन्सिडर केलं. टोटल अमाऊंट ऑफ दीज नोट्स टुगेदर इज रुपीज 350. ओके. मग 5 इंटू एक्स म्हणजे किती? तर 5 रुपीज पासून तयार होणारी अमाऊंट आपल्याला मिळेल 10 इंटू वाय. देन यू विल गेट हिअर दी amount formed by the 10 rupees notes, that is the 10y, and their total is a 350. Means what? 5x plus 10y is equals to 350. The value of x notes of 5 rupees rupees 5x, the value of y notes of 10 rupee is equals to rupees 10y. The total amount of these notes is given to be rupees 350 and therefore here 5x plus 10y is equals to 350. After simplifying, या equation ला आपण simplify करू शकतो. Divide on both sides by 5. Then you will get here x plus 2y is equals to 70. म्हणजे आपण ते simplify करू शकतो. Lowest करू शकतो की जेणेकरून आपल्याला मल्टिप्लिकेशन मध्ये अधिक मोठे नंबर्स मिळणार नाहीत. त्यासाठी आपण त्याला सिम्प्लिफाय करू शकतो. जर एखाद्या कॉमन नंबरने जर त्याला डिव्हिजन जात असेल तर आपण ते देतो. Therefore you will get here x plus 2y is equals to 70. This is equation number 1. Dividing both sides by 5. Okay. पुढे त्याने आपल्याला अशी कंडिशन दिली की 5 रुपी नोट्स आर लेस बाय 10 than twice the number of 10 rupee notes. 5 rupees notes किती आहेत तर त्या x आहेत. ओके. Therefore x is equals to twice the 10 rupees notes, that is a 2y, but they are the less. Therefore x is equals to 2y minus 10. हे आपल्याला सेकंड इक्वेशन मिळेल. Therefore from the second condition x is equals to 2y minus 10. Number of 5 rupees notes are less by 10 than twice 10 rupees notes, that is x is equals to 2y minus 10. पुढे नंतर हे इक्वेशन या प्रकारे आपण लिहिणार. हा x हा राईट हँड साइडला शिफ्ट केला तो मायनस एक्स होणार आणि 10 हा लेफ्ट हँड साइडला शिफ्ट करणार. देन यू विल गेट हिअर प्लस 10. Therefore finally the equation is minus x plus 2y is equals to 10. This is equation number 2. हे दोन्ही इक्वेशन ऍड करणार. That is a plus x and minus x will get cancelled. 2y plus 2y. Then you will get here 4y is equals to 70 plus 10. That is a 80. Okay. See this here. Adding the equation 1 and 2. You will get here x plus 2y is equals to 70 minus x plus 2y is equals to 10. If we add these two equations, then minus x and plus x get cancelled. 2y plus 2y, then you will get here 4y. 70 plus 10, that is equals to 80. Now next, y is equals to 80 upon 4. Therefore y is equals to 20. Substituting y is equals to 20 in equation 1. That is a x plus 2y is equals to 70. Y ची value इथे 20 टाकणार. X plus 40 is equals to 70. Therefore x is equals to 70 minus 40, x is equals to 30.
Okay, and hence the answer, there are 30 notes of 5 rupee each and 20 notes of 10 rupee each. Okay, 5 रुपयाच्या किती नोट्स आहेत तर 30 आणि 10 रुपीजच्या किती नोट्स तर त्या 20. ओके, त्यानंतर फायनल आन्सर तुम्ही इथे लिहिणार, देर आर 30 नोट्स ऑफ 5 रुपी इच अँड 20 नोट्स ऑफ 10 रुपी इच. पुन्हा तुम्ही एकाच स्क्रीनवरती हे सर्व बघू शकताय. हे इक्वेशन नंबर 1 देन इक्वेशन नंबर 2. या ठिकाणी सेकंड इक्वेशन बघा इथे, दॅट इज हियर -x plus 2y is equals to 10. Okay, adding these two equation, then plus x and minus x will get cancelled. Okay, then you will get 2y plus 2y is a 4y, 70 plus 10, 80, y is equals to 20. Substitute the value of y 20, then you will get here x is equals to 30, and hence here 5 rupees notes are, number of 5 rupees notes are 30 and number of 10 rupees notes are 20. Now next example. The denominator of a fraction is 1 less than twice its numerator. If 1 is added to the numerator and the denominator, the ratio of the numerator to the denominator is 3:5. Find the fraction. आता कुठलाही फ्रॅक्शन घेतला त्यामध्ये न्यूमरेटर आणि डिनोमिनेटर असतो. Therefore here let the numerator of the fraction be x and denominator be y. Then the required fraction is x upon y. Okay. Now from the first condition, what is the first condition? The denominator of a fraction is 1 less than twice its numerator. Okay. Now the twice of the numerator minus 1. Okay. Twice of the numerator minus 1 is 2x minus 1, and this is nothing but the denominator. Therefore from the first condition, that is the denominator is equals to twice the numerator minus 1. y is equals to 2x minus 1. पुन्हा हे सिम्प्लिफिकेशन करणार, हा y राइट हँड साइडला शिफ्ट करणार, -1 लेफ्ट हँड साइडला शिफ्ट करणार, then you will get here 2x minus y is equals to 1. This is the first equation. Next काय दिलं त्याने आपल्याला, if 1 is added to the numerator and the denominator, the ratio of the numerator to the denominator is 3:5. Means what? X plus 1 upon y plus 1 is equals to 3 upon 5. Okay. Now here the new numerator is x plus 1 and the new denominator is a y plus 1. Therefore x plus 1 upon y plus 1 is equals to 3/5. पुढे इथे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करणार. Means what? 5 in bracket x plus 1 is equals to 3 in bracket y plus 1. 5 into x, you will get here 5x, 5 into 1, 5, 3 into y, म्हणजे 3y, 3 into 1, you will get here 3. 5x minus 3y is equals to 3 minus 5, that is equals to -2. Okay. पुन्हा इथे रिपीट करूया. 5x plus 5 is equals to 3y plus 3. पुन्हा हा 3y लेफ्ट हँड साइडला शिफ्ट करणार, 5 हा राइट हँड साइडला शिफ्ट करणार, 5x minus 3y is equals to -2. This is equation number 2. Okay. Multiplying equation 1 by 3. Okay. Equation 1 आहे, याला 3 ने मल्टिप्लाय करणार. Then you will get here 2x into 3, that is a 6x. 3 into y, this is minus 3y. 1 into 3, 3. This is next equation. Subtracting equation 2 from equation 3. This is equation number 3. Okay. Therefore 6x minus 3y is equals to 3. Equation 2 काय, तर 5x minus 3y is equals to -2. सबस्ट्रॅक्शन करताना आपण त्या ठिकाणी त्यांची साइन चेंज करणार. दिस इज अ मायनस प्लस
and again here plus. Minus 3y plus 3y get cancelled. 6x madna 5 scalar, then you will get here x, okay, and 3 plus 2 you will get here x is equals to 5. Okay. X is equals to 5. Substituting x is equals to 5 in equation number 1. This is equation number 1. X is equals to 5 substitute करना. 2 into 5. Then you will get here 10 minus y is equals to 1. Therefore here पुन्हा इथे 10 हा right hand side ला shift करना. It will become minus. Minus y is equals to 1 minus 10. Therefore minus y is equals to minus 9. Multiply on both sides by minus 1. Then you will get here y is equals to 9. Therefore the required fraction, काय तो fraction होता आपला x upon y. This is x upon y. Value of x is 5 and y is 9. Therefore required fraction is a 5 upon 9. Okay. पुन्हा तुम्ही एकदा इथे बघू शकताय की fraction is a x upon y. Next, twice the numerator minus 1 is equals to 2x minus 1, and this is nothing but the denominator y is equals to 2x minus 1. Yeah, our equation 2x minus y is equals to 1. This is the first equation. Second equation मध्ये add 1 to the numerator and denominator. The fraction will be 3 by 5. Then after the cross multiplication and simplifying, you will get here 5x minus 3y is equals to minus 2. Okay, multiply equation 1 by 3. Okay, या ठिकाणी इथे equation number 1 आहे, याला 3 ने multiply करना. Then you will get here 6x minus 3y is equals to 3. Then after subtracting, you will get here x is equals to 5. Then y is equals to 9. Therefore the required fraction is 5 upon 9. Okay. Now next problem. The sum of ages of Priyanka and Deepika is 34 years. Priyanka is elder to Deepika by 6 years. Find their ages. म्हणजे प्रियांका ही 6 वर्षांनी दीपिकापेक्षा मोठी आहे. Let the ages of Priyanka and Deepika be x years and y years respectively. From the first condition, their sum of ages means what? X plus y is equals to 34. Okay, therefore x plus y is equals to 34, and this is the first equation. From the second condition, what is second condition? Priyanka is elder to Deepika by 6 years. Therefore x is equals to y plus 6. पुन्हा y हा लेफ्ट हँड साइडला शिफ्ट करणार, तो मायनस होणार. x minus y is equals to 6. Adding these two equation 1 and 2, then you will get here x plus y is equals to 34. x minus y is equals to 6 plus y minus y cancel होतील. x plus x, then you will get here 2x. Next 34 plus 6 you will get here 40. X is equals to 40 upon 2, you will get here x is equals to 20. Okay, substituting x is equals to 20 in equation number 1. Question 1 मध्ये ते substitute करणार. 20 plus y is equals to 34. Therefore y is equals to 34 minus 20, and hence y is equals to 14. Therefore the answer, Priyanka's age is 20 years and Deepika's age is 14 years. Easy problem है तो. Okay. Now next problem. The total number of lions and peacocks in a zoo is 50. The total number of their legs is 140. Find the number of lions and the peacock in the zoo. Okay, this simple problem है. Total number of lions and peacock in a zoo is 50. Means what? Let there be x lions and the y peacock in the zoo. Therefore from the first condition x plus y is equals to 50. त्याची टोटल किती येतात ते 50. Therefore x plus y is equals to 50. This is first equation. यानंतर what about their legs? A lion has a 4 legs. Therefore the total number of legs of lion is 4x. A peacock has 2 legs. Therefore the total number of legs of peacock is equals to 2y.
Therefore, from second condition, 4x plus 2y is equals to 140. ओके, पुन्हा या इक्वेशनला 2 ने डिवाइड करणार, सिम्प्लिफाय करणार. जर डिव्हिजन जात असेल तर आपण ते डिवाइड करणार, म्हणजे आपल्याला सिम्प्लिफाईड इक्वेशन त्या ठिकाणी मिळत आहे. Divide by 2, then you will get here 2x plus y is equals to 70. This is equation number 2. Okay. Subtracting equation 1 from equation 2. Okay. Now see this here. 2x plus y is equals to 70. X plus y is equals to 50. Subtraction करताना sign change करणार आपण त्या ठिकाणी. Okay. See this here. Minus and minus. 2x minus x, you will get here x, plus y minus y get cancelled. 70 minus 50, you will get here 20. X is equals to 20. Okay. Substituting x is equals to 20 in equation 1, that is 20 plus y is equals to 50. Therefore, y is equals to 50 minus 20. Therefore, y is equals to 30. And final answer. There are 20 lions and 30 peacocks in the zoo. Easy example होता ते. Now, next question. Sanjay has a fixed monthly salary. There is an yearly increment of fixed amount in the salary. After 4 years, his monthly salary was rupees 4,500, and after 10 years, his monthly salary becomes rupees 5,400. Find his original salary and yearly increment. लास्ट सेंटेन्स हे सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट असतं, त्यासाठीच आपण तिथे व्हेरिएबल कन्सिडर करतो. लेट्स संजय's fixed monthly salary be rupees x and the yearly increment be rupees y. Then after 4 years his salary was, त्यामध्ये 4 इन्क्रिमेंट्स मिळतील त्याला. Therefore x प्लस त्याची फिक्स सॅलरी किती ते x. आफ्टर 4 इयर्स म्हणजे 4 into 1 ही त्याची इन्क्रिमेंट झाली. एक्स मध्ये ती फिक्स सॅलरी मध्ये इन्क्रिमेंट ऍड केली. देन यू विल गेट हियर 4,500. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. अँड आफ्टर 10 इयर्स इट वॉज x प्लस 10y, म्हणजे त्याला 10 इन्क्रिमेंट मिळणार. देअरफॉर फिक्स सॅलरी x आहे. x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 5,400. This is equation number 2. Okay. Subtracting equation 1 from equation 2. X plus 10y is equals to 5,400 and the x plus 4y is equals to 4,500. Then after subtraction, plus x minus x will get cancelled. 10y madna 4y gele. Then you will get here 6y. Okay. See this here. The minus sign karna. Okay. Then 5,400 minus 4,500, you will get here 900. Therefore here 6y is equals to 900. Therefore y is equals to 900 upon 6, and hence here y is equals to 150. Substituting y is equals to 150 in equation 1, that is x plus 4y is equals to 4,500. y ची व्हॅल्यू 150 टाकणार. मल्टिप्लिकेशन किती मिळालं तर 600. Therefore x is equals to 4,500 minus 600. Then you will get here x is equals to 3,900, and therefore the answer. त्याची फिक्स सॅलरी किती होती तर 3,900 and yearly increment is rupees 150. Okay. पुन्हा तुम्ही ते बघू शकता. Okay. Now next problem. The price of 3 chairs and 2 tables is rupees 4,500. The price of 5 chairs and 3 tables is rupees 7,000. Find the total price of 2 chairs and 2 tables. Okay. आता इथे टेबल आणि चेअरचे आपल्याला प्राइस कन्सिडर करावे लागणार आहेत. लेट the price of a chair be rupees x and that of a table be rupees y. Then from the first condition, okay, तर chairs किती आहेत 3 आहेत. Therefore the
price of 3 chairs is a 3x, price of 2 tables is a 2y, and their total is 4500 is the first equation. From the second condition, then you will get a 5 chairs and 3 tables. Therefore 5x plus 3y is equals to 7000. Okay, तर या ठिकाणी x आणि y चे कोएफिशिएंट्स आहे डिफरंट आहे. Therefore मल्टिप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 and 2 by 2 म्हणजे आपण इथे y चे कोएफिशिएंट्स काय करतोय तर से इक्वल करत आहोत इथे. ओके, therefore you will get here if you multiply equation number 1 by 3, equation 1 ला 3 ने आणि 2 ला 2 ने, then you will get here 9x plus 6y, 4500 into 3 जर केलं 13500, this is equation number 3. Next 10x plus 6y is equals to 14000. Okay, this is equation number 4. Subtracting equation 3 from equation 4. Okay, then you will get here 10x plus 6y is equals to 14000. Next 9x plus 6y is equals to 13500. Okay, subtraction करना, 10x मधनं 9x गेले, then you will get here x. Okay, minus anything, and plus 6y minus 6y get cancelled. 10x minus 9x you will get here x. 14000 minus 13500, then you will get here x is equals to 500. Now next 2x, that is the cost of 2 chairs, that is a 2 into 500, then you will get here 1000. Substituting x is equals to 500 in equation 1, that is a 3 into 500 plus 2y is equals to 4500. And so multiplication किती येणार 1500 plus 2y is equals to 4500. Therefore 2y is equals to 4500 minus 1500. Then you will get here 3000. That is equals to 2y. Now the price of 2 chairs and 2 tables. What is the price of 2 chairs is 1000 and 2 tables is 3000. Okay, and their total is 4000. Okay, rupees 4000. हे आपल्याला त्याने विचारलेलं आहे. ओके, therefore the finally answer, the total price of 2 chairs and 2 tables is rupees 4000. पुन्हा तुम्ही ते बघू शकताय. इक्वेशन 3 आणि 4 इथे सबट्रॅक्शन करणार. Okay, now next problem. Now question number 7. The sum of the digits of a 2-digit number is 9. The number obtained by interchanging the digits exceeds the original number by 27. Find 2-digit number. Okay, let the digit at the 10 place be x and digit at the unit place be y. त्याने आपल्याला first condition दिली, that is the sum of 2 digits of 2 digits number is 9. Therefore x plus y is equals to 9. The value of the digit x at 10 place is 10x and the value of the digit y at unit place is y. Therefore the original number is 10x plus y. The number formed by interchanging the digit is, म्हणजे इथे 10 प्लेस डिजिट हा युनिट प्लेसला जाऊ देणार आणि युनिट प्लेस डिजिट y हा 10 प्लेसला आणणार. म्हणजे या y ला आता 10 ने मल्टिप्लाइड करणार आणि x ला 1 ने मल्टिप्लाइड करणार. Therefore the number formed by interchanging the digits is 10y plus x. From the given condition, okay, this new number, okay, that is a 10y plus x exceeds the original number by 27. That is a 10y plus x is equals to 10x plus y plus 27. आणि सिम्प्लिफाय करणार. सर्व व्हेरिएबल्स आहे आपण लेफ्ट हँड साइडला आणणार. 10y plus x minus 10x minus y is equals to
27. Okay, after simplification, you will get here 9y minus 9x is equals to 27, divide on both sides by 9. Okay, then you will get here y minus x is equals to 3, dividing both sides by 9. Adding equation 1 and 2, this is equation 1 and this is equation number 2. ये दोनों equation add करना. If you add this, plus x and minus x will get cancelled. Yeah. Plus x minus x get cancelled. Y plus y is a 2y. 9 plus 3, 12. Therefore, here y is equals to 12 upon 2, y is equals to 6. Substituting y is equals to 6 in equation 1, that is x plus y is equals to 9 मध्ये ते substitute करना. What is the value of y? Y is a 6, x plus 6 is equals to 9. Therefore, x is equals to 9 minus 6, x is equals to 3. Okay. Therefore, the original number is equals to 10x plus y. Substitute the value of x as a 3 and y is a 6. 10 into 3 means what? 30 plus 6, that is equals to 36. Therefore, the original 2-digit number is 36. Okay. पुन्हा तुम्ही इथे बघू शकताय 10 plus digit x, unit place y, sum of the digits, original number. After interchanging the digits, then you will get here 10y plus x. This is the new number. It exceeds original number by 27. त्यानंतर आपल्याला second equation मिळते इथे. That is a minus x plus y is equals to 3. दोन्ही equation add करणार. Plus x minus x get cancelled. And in this way, the original 2-digit number is a 36. Okay. बघू शकताय तुम्ही. Now question number 8. In triangle ABC, the measure of angle A is equals to the sum of measure of angle B and angle C. The ratio of measures of angle B and angle C is 4:5. Find the measures of the angles of the triangle. Let angle B, measure of angle BX and measure of angle CBY from the given condition. Measure of angle A is equals to measure of angle B plus measure of angle C, that is A is equals to x plus y. And also their ratio, that is the ratio of angle B and angle C is a 4:5. Therefore, x upon y is equals to 4 upon 5. या प्रकारे आपण ते लिहिणार. Next, इथे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करणार. 5x is equals to 4y. Therefore, 5x minus 4y is equals to 0. This is equation number 1 also. We know that the sum of measures of angles of triangles is 180. Therefore, x plus y हे म्हणजे कोणाचं मेजर झालं? b plus c चं. त्याचबरोबर x plus y हे a चं मेजर असणार आहे. Therefore, x plus y is equals to 180. It means that 2x plus 2y is equals to 180. Divide on both side by 2 ने divide करणार. Simplify करणार the equation. Therefore, x plus y is equals to 90. Now, multiplying equation 2 by 4, then you will get here 4x plus 4y is equals to 360. Okay, adding equation 1 and 3. Equation 1, this is equation number 1. 5x minus 4y is equals to 0, and this is equation number 3. 4x plus 4y is equals to 360. If we add, then minus 4y plus 4y get cancelled. Okay. We add this. Minus 4y plus 4y get cancelled. 5x मध्ये 4x मिळवले तर किती होणार? तर 9x. 0 plus 360. Then you will get here 360. Therefore, x is equals to 360 upon 9. इथे division देणार. Okay. Then you will get here value of x is equals to 40. Substituting x is equals to 40 in equation 2. Okay. That is a 40 plus y is equals to 90. Therefore, y is equals to 90 minus 40. That is y is equals to 50. Okay. And next is x plus y is equals to 90.
आपल्याला ते x ची व्हॅल्यू 40 मिळाली, y ची 50. What about x plus y is 90. Therefore these are the angles of triangles. पहिला अँगल किती आला तर तो 40, दूसरा 50 आणि थर्ड अँगल जो आहे तो 90 आहे. Therefore measure of angle A is equals to 90, B is 40 and measure of angle C is 50. Okay. तुम्ही एकाच स्क्रीनवरती बघू शकताय. Okay. Now next problem. Divide a row of length 560 centimeter in two parts such that twice the length of the smaller part is equals to one third of the larger part. Find the length of the larger part. Okay. Now solution. The length of smaller part be x centimeter and the larger part be y centimeter. त्यांची total length आपल्याला दिलेली तिथे. Therefore from the first condition x plus y is equals to 560. This is equation number 1. Twice the length of smaller part, that is a 2x centimeter, is equals to one third length of the larger part, and that is equals to y upon 3 centimeter. Therefore from the second condition 2x is equals to y upon 3. Simplify करना. Okay. हे 2 multiplied आहे, इकडे right hand side ला नंतर तो divide होणार. That is a 3 into 2. Then you will get here x is equals to y upon 6, dividing on both sides by 2. X is equals to y upon 6. We want to find the length of a larger part, so we eliminate x. Substituting x is equals to y by 6 from equation 2 in equation 1. Therefore y by 6 plus y is equals to 560. कारण की equation 1 काय होता तर x plus y is equals to 560. Then after multiplying on both sides by 6, इथे 6 ने मल्टीप्लाइड, याला 6 ने मल्टीप्लाइड करना 6 ने, y by 6 into 6, 6 6 8 cancel, plus y into 6, then you will get here 6y, 560 into 6. Okay. Next y plus 6y, then you will get here 7y is equals to 560 into 6. Therefore here y is equals to 560 into 6. Okay. Upon 7. इथे 7 multiplied like with another dividable or dividing on both sides by 7. And then after simplification, you will get here y is equals to 80 into 6. Therefore y is equals to 480. Okay. And hence the final answer. The length of the larger part of the rope is a 480 centimeter. Okay. पुन्हा इथे बघू शकताय. First equation. This is the first equation. Now see the second equation. आपल्याला length of the larger part find out करायची आहे. Therefore the substitute the value of this x in equation number 1. That is x plus y is equals to 560. Y upon 6 plus y is equals to 560. Multiply on both sides by 6. Then you will get here value of y is equals to 480. And this is the answer. Okay. Now next problem. In a competitive examination, there were 60 questions. The correct answer would carry 2 marks and for incorrect answer 1 mark would be deducted. Yashwant had attempted all the questions and he got total 90 marks. Then how many answers did he get wrong? Okay. Now see this. Suppose Yashwant got X correct answers and Y wrong answers. Okay. From the first condition, X plus Y is equals to 60. यानी सर्व questions attempt केलेले. Therefore
x plus y is equals to 60. Total number of these questions. Okay. इथे आपल्याला दिलेले की यशवंत had attempted all the questions. Therefore, x plus y is equals to 60. नेक्स्ट त्याचे करेक्ट आन्सर्स किती आहेत तर x आन्सर्स आहेत. ओके आणि y रॉंग आन्सर्स. फॉर x करेक्ट आन्सर्स ही गॉट 2 into x दॅट इज अ 2x मार्क्स आणि y रॉंग आन्सर्स आहेत म्हणजे त्याच्यातनं प्रत्येकातनं एक मार्क तो कट होणार. फॉर y रॉंग आन्सर्स y into -1 दॅट इज इक्वल्स टू -y. That is a y marks were deducted and he got त्याला किती मार्क्स मिळाले he got the 90 marks. Therefore from the second condition 2x ओके त्याला मिळालेले मार्क्स आणि त्याचे रॉंग आन्सर्स किती तर y मग त्यातनं हे y मायनस करणार देन you will get a 2x minus y is equals to 90. This is second equation. First equation is x plus y is equals to 60. Okay. Therefore, x is equals to 60 minus y. This is equation number 3. Substituting x is equals to 60 minus y in equation number 2. Okay. Therefore, 2. What is the equation number 2? Equation number 2 is a 2x minus y is equals to 90. त्यामध्ये आपण इथे x ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली. दॅट इज अ 2 in bracket 60 minus y. Bracket complete minus y is equals to 90. Simplification 120 minus 2y minus y is equals to 90. 120 हे मायनस हे 90 आपण लेफ्ट हँडला शिफ्ट करणार ते मायनस होतील. 120 minus 90 minus 2y minus y that become minus 3y. ते RHS ला शिफ्ट करणार ते प्लस होतील. Therefore 3y is equals to 120 minus 90 that is a 3y is equals to 30. Therefore y is equals to 30 upon 3. Y is equals to 10. Okay. And hence the Yashwant got 10 wrong answers. Okay. तर त्याने 10 wrong answers attempt. त्याचे 10 answers काय आली तर ती wrong आली. पुन्हा तुम्ही ते बघू शकताय. x plus y is equals to 60 and from the second condition 2x minus y is equals to 90 कारण की त्याला 90 मार्क्स मिळाले. ओके. Therefore Yashwant got 10 wrong answers. आपल्याला तेच फाइंड आउट करायचं होतं. Then how many answers did he get wrong? That is the 10 wrong answers. Okay. And in this way, we have completed the practice set 5.2. Now we will see in the next video. Till then, goodbye.